medyo wala pa ako ban. The Lord is so gracious. Amen po ba? Wait, wala pa na mo ko ng magsuot. Ang gihangya po tagusa? No, magsugod na ta mga igsoon. Seems like we're a bit gloomy, but the Lord is so gracious, no? Ang Ginoo yun ang nagdala sa tuwa din na pita. Amen po ba? We appreciate you, God, for the grace na nakahatag nato o sustain nato to worship the Lord. We all know that September 21st is giabangan sa ubang mga Pilipino to raise their voices, diba? Para sa itong gobyerno. But we as a Christian, we love our nation. Amen po ba? And because we love our nation, alam natin na sa Diyos at ang Diyos lamang ang may power to change everything, to listen to our petitions. Siguro sila magasyagat sila sa ilang karapatan, but in this church, we are going to shout praises. We're going to ask for forgiveness. We're going to please the Lord so that our nation na ay kabaguhan. Amen. Because walay imposible sa atong buhay ng Diyos. Miracle exists because the Lord is here. Walay milagro kung wala ang Diyos. So as we worship, simbahon nato itong buhay ng Diyos, hatagan nato siya dako nga pagdayeg, dako nga pakpak, o malipayon nga pagsangyaw, o pagsayaw sa iyang presensya. Amen? Yes, hallelujah! We will continue to praise you! Simbahon ka, Diyos! Hallelujah! Lord, we will continue to praise you! We will continue to sing praises! Simbahon ka, Diyos! Ikaw ang nagbuhat sa kalangitan. Ikaw ang Diyos na nagbuhat sa kalibog. Ikaw ang Diyos. Aron nga magaday sa imong kalan. Ikaw ang Diyos na nagbuhat sa kalangitan. Ikaw ang Diyos na nagbuhat sa kalibog. Ikaw ang Diyos na nagbuhat sa tanang may kinabuhi. Aron ka magagay sa imong ngalan. Pagasimbahon ka. Diyos kagamhanan, Diyos kagamhanan. Pagasimbahon ka. Awitan ka. Pag-aawitan ka. Diyos kabalaan, Diyos kabalaan. Pagasimbahon ka. Pagasimbahon ka. O Diyos, Ikaw ang nagbuhat sa kalangitan. Ikaw, O Diyos, ang Diyos ang nagbuhat sa kalibog. Ikaw ang Diyos na nagbuhat sa tanang may kinabuhi. Aron nga magaday sa imong kalan. Pagasimbahon ka. Diyos kagamhanan, Diyos kagamhanan. Pagasimbahon ka. Awitan ka, O Diyos. Pag-aawitan ka. Diyos
simbahon, pagasimbahon ka. Diyos nga gamhanan, Diyos nga gamhanan, pagasimbahon ka. Awitan ka, O Diyos, pag-aawitan, pag-aawitan ka. Diyos nga balaan, Diyos nga balaan, pagasimbahon ka. Simbahon ka, O Diyos, pagasimbahon, pagasimbahon ka. Simbahon na ito ang atong buhay ngayon. Diyos ka gamhanan, pagasimbahon ka. Awitan ka, Jesus, pag-aawitan, pag-aawitan ka. Diyos ka balaan, pagasimbahon ka. Pagasimbahon ka. Diyos ka sa tanan, o gamhanan Diyos. Padayon natong dahil ko na atong buhay nga Diyos. Lord, we want to praise you and glorify you through our songs. Hallelujah. Hallelujah. Oh, oh, oh. Yes, hallelujah. Wala isabit, oh hallelujah, ikaw lang Ginoo. Jesus, pag-abayawon ka Jesus, pag-abayawon ang ngalan mo. Jesus, let us all say, hangtod may gininhawa, pagasimbahon ka, tungog o himaya, kanimala. Diyos nga gamhanan, Diyos nga balaan, hallelujah, hallelujah. Diyos sa sinugdan o katapusan, hallelujah, hallelujah. Oh, oh, let's all praise Him. Oh, oh. Wala isang pito, ikaw lang o Ginoo, ikaw lang Ginoo. Let us sing the name of the Lord. Jesus, Jesus, oh Jesus. Pag-abayawon ang ngalan mo. Jesus, hangtod may gininhawa Diyos. Pagasimbahon ka, yung bugo himaya, kanimala. Diyos nga gamhanan, Diyos nga balaan, hallelujah, hallelujah. Diyos sa sinugdan o katapusan, hallelujah, hallelujah. Diyos nga gamhanan, Diyos nga balaan, hallelujah, hallelujah. Diyos sa sinugdan o katapusan, hallelujah, hallelujah. Diyos nga
Dungog himaya kanimo lang hangtod may gininhawa pagasimbahon ka dungog himaya kanimo lang so that hangtod may gininhawa hangtod may gininhawa oh Diyos pagasimbahon ka dungog himaya kanimo lang oh Diyos Diyos nga gamhanan Diyos nga balaan hallelujah hallelujah Diyos sa sinutan o katapusan hallelujah hallelujah Diyos nga gamhanan Diyos nga balaan hallelujah hallelujah Diyos sa sinutan o katapusan hallelujah hallelujah Diyos nga gamhanan Diyos nga balaan hallelujah hallelujah Diyos sa sinugan o katapusan hallelujah hallelujah Diyos nga gamhanan Diyos nga balaan hallelujah hallelujah Diyos sa sinugan o katapusan hallelujah hallelujah o pagdadayon ka pag-aawitan ka pag-abayahon ka hallelujah hallelujah o kay gamhanan ka pag-asimbahan ka o gimayaon ka ikaw ay lain pa hallelujah ikaw ay lain pa oh Diyos hallelujah hallelujah you deserve all the praise praise be to Jesus praise be to Jesus let us all praise him praise the Lord worthy of all the praise worthy of all the glory holy holy is the Lord holy is the Lord hallelujah balaan ka o Diyos nahimong balaan o Diyos kini nga dapit tungod kay balaan ka nga Diyos hallelujah as we continue to sing I just want the congregation to be aware of that the Holy Spirit is God. He is not just our helper. He's not just a spirit. Because we know that there's a lot of spirit in this world. But siya ang Diyos. Holy Spirit is God and also worthy of praise. Worthy of appreciation. For us to give the best worship is for us to know kinsa ang atong giday, kinsa ang atong gi-address, kinsa ang atong gisakaan sa atong mga kamot. Hallelujah. I continue to encourage everyone to remain in His holy presence. Balahang kalayo sa Diyos. O Diyos ka nga magidayon. Nangandoy mi sa imong hikap. Nangandoy mi sa imong presensya, O Diyos. Nangandoy ayuhon mo. Kining kasing-kasing ko. Himo akining bag-o. Pag-uha ako
nagulat sa imong saan, ang gahom ni mong mukunsa sa lugar nga tagbuon mo. Puna ako, balaang kalayo sa Diyos, balaang kalayo sa Diyos. Dahil ako kung asa ka mo ato, balaang kalayo sa Diyos, balaang kalayo sa Diyos. Dahil ako kung asa ka mo ato, nangandoy ayun mo, kini kasing-kasing ko, himo akin ning bago pang kami o Diyos. Nagulat sa imong saad, ang gahom ni mong bukod. Receive Spirit. Balaang kalayo sa Diyos, balaang kalayo sa Diyos. Dahil ako kung asa ka mo ato, balaang kalayo sa Diyos, balaang kalayo sa Diyos, balaang kalayo sa Diyos. Dahil ako kung asa ka mo ato, balaang kalayo sa Diyos, balaang kalayo sa Diyos. Dahil ako kung asa ka mo ato, oh Diyos. Praise be to you, Jesus. As we declare your presence in this place, oh God. Ang imong presensya, Ginoo ania, sa imong kalayo. Gawas nun nakaigsuon, gawas nun naka. Ang imong presensya, Ginoo ania, sa imong kalayo. Naayo ako ang imong presensya, ang imong presensya, Ginoo ania, sa imong kalayo. Gawas nun ako ang imong presensya, O Diyos, sa imong presensya, ang Ginoo ania kanang tawid. As we declare,
balay sa Dios. Balaan kalayo sa Dios, o Dios. Balaan ka nga Dios. Dahil ako kung asa ka mo ato. Balaan kalayo sa Dios. Balaan kalayo sa Dios. Dahil ako kung asa ka mo ato. Ato nga wito ng Dios. Dahil ako carry us, O God. Kung asa ka mo ato. Dahil ako kung asa ka mo ato. Dios. Hallelujah. We declare that this place is holy. We all say ang milagro posible. Patlabaw sa tanan mga igsuon, nahimong posible ang tanan, pinaagi sa presensya sa Dios. We are not worshiping the mere God. We are worshiping the God of all gods, King of all kings. Mangurog ang mga anghel kung sila madaig sa Dios. O kinsa ta nga makabarog sa presensya sa atong buhay nga Dios. As we declare, as we continue to sing, let us all put in our hearts and our minds that our God is the God of all gods, King of all kings, worthy of all the praises and glory. O Dios, we will continue to sing about your power. Hallelujah. Ibayaw ka na mo aning adapit, O Dios. Dunggang pagtuaw, mabayaw ka ning dapi. Dios tinguha ka, wala na'y lain ning dapi. Talikala na bugto, mata na nga apli, milagro wania ning dapit. Kasing-kasing na ayo, grasya ipad ako, milagro wania ning dapit. Dunggang pagtuaw, mabayaw ka ning dapit. Diyos tinguha ka, wala na'y lain ning dapit. Talikala na bugto, mata na nga abli, milagro ania ning dapit. Kasing-kasing na ayo, grasya gipad ako, milagro ania ning dapit. Talikala na bugto, milagro ania ning dapit. Kasing-kasing na ayo,
posible. Ang milagro posible. Ang milagro posible ning dapit. Ang milagro posible. Ang milagro posible. Ang milagro posible ning dapit. Ang milagro posible. Ang milagro posible. Ang milagro posible ning ang milagro posible. Ang milagro posible. Ang milagro posible. Ang milagro posible ning ang milagro posible. Ang milagro posible. Ang milagro posible. Ang milagro posible kay Jesus. Kay Jesus tanan posible. Kay Jesus tanan posible. Kay Jesus tanan posible tingda. Kay Jesus. Kay Jesus tanan posible. Kay Jesus tanan posible. Kay Jesus tanan posible ning dapit. Kay Jesus tanan posible. Kay Jesus tanan posible. Kay Jesus tanan posible ning dapit. Balikala na puto matana nga milagro niya. Oros, we declare your power in this place, Panginoon. Ayuhan kami, Diyos. Nahimog ka. Hallelujah. Nahimog ang tayo namin lapit, O Diyos. Hallelujah. Let us all sing. Kasing-kasing na ayo, grasya gipada ko, milagro ania, ning dapit. Ang milagro posible, ang milagro posible, ang milagro posible ning dapit. Let us worship Him. Ang milagro posible. Ang milagro posible. Ang milagro posible ning dapit. Ang milagro posible. Oh Diyos, mahimong posible. Kay ikaw manasos ang amo Diyos. Ning kay Jesus. Kay Jesus tanan posible. Kay Jesus tanan posible. Kay Jesus tanan posible ning dapit. Kay Jesus. Kay Jesus tanan posible. Kay Jesus tanan posible. Kay Jesus tanan posible ning dapit. Kay Jesus. Hallelujah. Oh Jesus, we cry out your name, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Kay Jesus tanan posible. Hallelujah. Hallelujah. Kay Jesus. Jesus tanan posible. Kay Jesus tanan posible. Kay Jesus tanan posible ning dapit. Kay Jesus tanan posible. Kay Jesus tanan posible. Kay Jesus tanan posible ning dapit. Kay Jesus tanan posible.
Kay Jesus tanan posible, kay Jesus tanan posible ning dapit. Kay Jesus tanan posible, kay Jesus tanan posible, kay Jesus Come on, continue tanan to cry it out. posible ning Kay dapit. Jesus tanan posible. Kay Jesus tanan posible, Give oh Him the Dios. praise, give Him the glory. Jesus Hallelujah. tanan posible, kay Jesus tanan posible ning dapit. Ang milagro posible. Ang milagro posible. Come on, cry it out with your Ang faith. milagro posible. Cry out with faith. Ang milagro posible ning dapit. Ang milagro posible. Ang milagro posible. Ang milagro posible. Ang milagro posible ning dapit. Talikala na bugto. Mata na nga apne. Milagro aniya. Milagro ania ning dapit. Kasing-kasing na ayo. Grasya di pago, milagro ania ning One more time. Talikala na bugto. Talikala na bugto, mata na nga apne. Milagro aniya, O Milagro Diyos. anias ning dapit. Kasing-kasing na ayo, grasya gipad ako. Milagro ania ning dapit. Talikala na bugto. Mata na nga apli, milagro ani. Yes, Lord, walay malisod ya kanimo Ginoo. ning dapit. There is nothing too hard for you, dear Lord. Kasing-kasing na ayo, grasya gipad ako. Milagro ani ning dapit. Father, as we stand, Lord God, in your presence, ning dapit, Ginoo, believing that you are the God of miracles, believing that you are still the same God who heals yesterday, today, and even, Lord God, and tomorrow and forever, because we believe, Lord God, you are unchanging God. Diyos ka nga walay pagkausap. Kung Ginoo ka nga nagbanhaw mga patay hangtod karon, o Dios, Ginoo ka nga nagbanhaw gihapon og mga patay. Dios ka nga nag-ayog mga balatian hangtod karon, Dios gihapon ka nga nag-ayog og mga balatian, Ginoo. And Father, we declare it with faith, oh God. Even though, Lord God, that there are some things, oh God, that we long for that we have not yet seen, but we believe you are working. And tinuod kayo, O Diyos, sa mag-iawit karong kabuntagon, tanan, posible diha kanimo, Ginoo. And even, dear Lord, we know, Lord God, and even, Lord God, there may be hardships, Ginoo, na may mga kalisod, Ginoong Diyos, na nasinati, naaman, Ginoong Diyos, mga kalisdanan, nagyatubang karon sa imong katawhan. Apan nakatuo kami, Ginoong Diyos, walay malisod ya kanimo, O God, and you will make a way, O God. Lord, we know, Lord God, dugon sa may nakagapo sa imong katawhan, O God, you will set us free in your presence. And you will indeed, O God, set, O God, every bondages, Lord God, in our family, and even, Lord God, unsa man, Ginoong Diyos, kung nagpugong sa mong kauswagan, Ginoong Diyos, you are able to break it, O God, in Jesus' name. And even, Lord God, we believe in the promise of your word, and even, Lord God, we believe, Lord God, that your power, oh God, that comes from the Spirit who raised Jesus from the dead, will also raise our immortal bodies, as what your word declares.
And even today, oh God, we as a church, Lord God, today, Lord God, kung ang among palibot, Ginoong Diyos, some, oh God, are doing protest right now, Lord God, today. Now, we as a church, Lord God, we have to be united in prayer for our nation. Hallelujah. Now, mga igsoon, ang atong palibot karon mga igsoon, is having some protest. We know that mga igsoon, unsa hinitabo sa atong nasod in the past weeks, it has been exposed unsa gahom sa kangitngit. Remember this, that the Lord has given us authority. The Lord has given us authority to bind every demonic forces in our nation. Remember this, mga igsoon. Whatever is happening in the heavenlies, whatever is happening in the spiritual realm, it reflects in the physical realm. And we as a church, nasayod kita mga igsoon, we as a church, kita gitagaan o kagahom sa Ginoo. Kita gitagaan o katungod sa Ginoo to bind. And nakasulti na sa pulong sa Ginoo that whatever we bind here on earth shall be bound in heaven, and whatever we loose here on earth shall be loose in heaven. And now as a church, even the Filipinos today are having protests now. Let's declare it right now in the spiritual realm. Everybody lift up your hands and declare freedom in our nation. Come on, open your mouth. Come on. Come on, open your mouth. Lift up your hands. Kabalo mo mga igsoon, basta doon ang may kahom, whatever you declare. Basta doon ang may kahom, whatever you declare in prayer. Come on, declare it in the name of Jesus. Come on, declare it. Pray for the nation. Pray. Open your mouth and declare prayer for the nation. Father, in the name of Jesus, we bind, oh God, the demonic forces of corruption in the name of Jesus. Hallelujah. Oh, rabababakashandala rabakashandaya. Irabababakashandala rabakashandala rabasara bakandaya. We bind, oh God, the demonic forces of corruption, and we cast it out from our nation in the name of Jesus. Whatever, Lord God, the works of darkness in our nation be exposed. Let it be exposed and let it be destroyed by your power, by the power of the name of Jesus, by the power of the name of Jesus. Hallelujah. Oh, rabababakashandala rabakashandaya. Irabababakashandala rabakashandala rabakandaya. Hallelujah. Oh God, we speak your name in our nation, oh God, hallelujah. We speak our name, we speak your name. We speak your name, oh God. We speak your name in our nation, oh Lord. Hallelujah. Glory to Jesus, hallelujah. Oh Jesus, hallelujah. Magnify your name, oh God, hallelujah. I just want to speak the name of Jesus. Church, let us speak the name of Jesus. I just want to speak the name of Jesus. Hallelujah. Glory to Jesus. Of Jesus. Over fear and all anxiety. To every soul held captive. Jesus. Shout Jesus from the mountains, Jesus in the streets, Jesus in the darkness over every enemy, Jesus for my family. I speak the holy name, Jesus. Shout our voices, come on. Shout Jesus from the mountain. Lift our voices. Jesus in the street, Jesus in the darkness over every enemy, Jesus for my family. I speak the holy name, Jesus. Jesus.
Makaigsoon, let's end this with a shout. At the count of 3, when you shout the name Jesus, ang gahom sa kangit-ngit bukorog, ang gahom sa kangit-ngit makabato no kapildihan. At the count of 3, team, get ready. I need a loud sound of the instruments, and let us shake. Let us shake sa gahom sa kangit-ngit by shouting His name. 1, 2, 3. The Lord has given us the victory. The Lord has given us the victory. Jesus, 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 Jesus. Glory, glory, glory. Hallelujah. Father, we pray, Lord God, let this atmosphere continue in our midst as we will have continued to fellowship and to celebrate the victory that you have given unto us. Hallelujah. As we give you praise and glory and magnify your name. Hallelujah. Let's continue to praise the Lord, makaigsoon. Hallelujah. And let us greet one another. Paglamanoy kita sa usagusa o kay saya at kay ganda. Glory. Hallelujah. Praise God. Okay. Praise the Lord. Today, makaigsoon, this will be the culminating message of the theme, Yearning for Revival, because of the month of October. We will have the series based sa theme sa itong anniversary by next Sunday. By the way, our theme for our anniversary is Activate, Faith, Fire, and Focus. Muna ito ang tema for next Sunday, and this is just related po sa next sa theme. And today, mga igsoon, the title of the message that the Lord has put in my heart today, Longing for a Heaven-Sent Revival. Our key verse based diya sa dalhi ang color niya. Dalhi ang color. I don't know what happened. Again, the 2 Chronicles 7:12-14. Please, in 2 Chronicles 7:12-14, it says here, Then the Lord appeared to Solomon in the night and said to him, I have heard your prayer and have chosen this place for myself as a house of sacrifice. Can I ask everyone to please read 13 and 14? Ready? Begin. When I shut up snow rain, seek my face and turn from their wicked ways, then I will hear from heaven, forgive their sin, and heal their land. May the Lord bless us upon the reading of His Word. When we speak about revival, mga igsoon, mo kini ang common na passage nga usually ginagamit because it really speaks about revival. Now, let me explain first, mga igsoon, aron nga masabtan gyud nato pagayo ang kinatibuk-an nga mensahe niini nga verses, the context niini nga passage, mga igsoon, nakita nato in the previous chapter sa chapter 6 and chapter 7. This was already the time when the temple of the Lord, the construction, nahuman na ang construction sa temple na gitukod ni Solomon. Mao ni mga igsoon, nahuman na ang pag-build sa temple. So dili na siya ghost project. Di po mga diskayang mo yung kontraktor niini. Kay everything, tanang materials the Lord has provided. And ang temple kapag katukod niini, gi-prepare pa ni daan kang David. Actually, si David ginakandoy niini nga magtukod sa temple, but the Lord did not allow David to build the temple
Why? Because lahi ang calling ni David, because David shed many blood. Because David, sa iya pagkahari, he was called to fight against his enemies. But sa time na ni Solomon, diri nagihatag ang calling sa Ginoo kang Solomon to build the temple. Then the temple, at this time sa chapter 7, the temple at this time gikan sa chapter 6 hangtod sa chapter 7, the temple was already finished and the temple was dedicated unto the Lord. In the previous chapter, in chapter 6, Solomon prayed for the temple. Solomon prayed and asking for the glory of God to be revealed. Then makita nato mga igsoon in chapter 7 verse 1. Ako sa basahon diri mga igsoon, chapter 7 verse 1. As soon as Solomon finished his prayer, fire came down from heaven and consumed the burnt offering and the sacrifices, and the glory of the Lord filled the temple. Sa tanang pictures sa temple that Solomon built, this is the very important picture nga ginalook forward ni Solomon. Dili ra ka ang temple matapos, dili ra ka ang temple nindot, but ang pinaka-main na feature nga gipaabot ni Solomon, that the glory of the Lord will be revealed. Temple can be beautiful, but it can only be a building without the presence of God. Again, balik ko na ko pagsulti. Temple can be beautiful, but it can just only be a building if wala ang presensya sa Ginoo. Mona, I remember last month, I think last month, Pastor Joel shared one of his messages, nagingon siya, even na kumugasto pata diri sa church, pagpanindot sa church, pagpanindot sa stage, pagpanindot sa equipment, pagpanindot nga, nindot ang atong lugar nga asa tabagather, pero kung wala ang glory sa Ginoo, wala ang presensya sa Ginoo, wala ranitanan. That's why we desire in this place, bisag unsa pa ni kanindot ang atong church, but all we desire that every time we gather there is a church, the glory of the Lord will be revealed. Just like last Sunday, baka igsoon, for those who were here last Sunday, we experienced the glory of the Lord. And even last Sunday as I preached, I cannot even control my body, that it seems I'm walking in fire, and even it seems that I'm walking under a heavy glory, that I cannot contain myself, that I'm feeling electric power in my body. And just this week, one person just told me this week, who was here last Sunday, the time when I was about to end the message, his spiritual eyes were opened. Og iyang nakita there is a platform pagka Sunday. Ang iyang nakita nga dili makita sa physical eyes. Ang iyang nakita that there is a light, nga grabe kay nga light kining hayag. There is a stage that it seems that the heavens were opened. Diin ka platform behind me. Mo na nakita the heavens were opened behind me. And mo na mga igsoon that even as I was standing there is a platform pagka last Sunday, I feel trembled by the glory of the Lord. Kinsa nakasinati sa himaya sa Dios ni aging Domingo? Glory, mo na atong ginapangandoy mga igsoon. And I pray mga igsoon, mo na kung prayer kada Sunday, Lord, don't let the Sunday pass by kung dili na mo ma-encounter ang imong presensya. Mo na mga igsoon, balik rin sa scripture. I don't like to look there are 3 parts that I can share to you. Ako lang paspason. Number 1 is that the Lord has given Solomon the assurance. And what was that assurance? I have heard your prayer. Muna assurance sa gihatag sa Ginoo ka Solomon. I have heard
your prayer. Nadunggan nako ang imo mga pagampo. And the second assurance na gihatag sa Ginoo kang Solomon, I have chosen this place for myself. After that the temple was being built, the Lord assured Solomon, I have chosen this place for myself. Pero dili ana assurance ang gihatag sa Ginoo niya, na po siya gihatag nga warning. Unsa ang warning na gihatag sa Ginoo? Verse 13, when I shut up the heavens. When I shut up the heavens. O kung sa may tabo makaigsoon, when the heavens are shut up. When the heaven is shut up, there will be no rain. Just these past weeks, we experienced heavy rain. There is a syudad, pila na kaadlaw. Pero pasabot niya na ka, when the heavens are shut up, there will be no rain. Adunay paghuwaw. There will be famine. O kung sa pagyud makaigsoon, when we speak about when the heavens are shut up, there will be no rain. And unsa pagyud? I will send locusts, command locusts to devour the land. I will command the locusts to steal your riches. I will command the locusts to destroy your wealth. I will command the locusts to vanish all that you have. O kung sa pagyud makaigsoon, or send pestilence among my people. Speaking of pestilence, it speaks about death. I will bring death to my people. Just like 5 years ago. We were being shocked by the pandemic na shutdown tanan. Imagine makaigsoon, that was already a pestilence na nag-happen 5 years ago na shutdown tanan, and it was a plague. Natay mga kaila, natay mga kakaigsuonan nga naka-experience ni ato nga COVID-19. O salamat sa Ginoo, natay mga kaigsuonan nga naka-experience of COVID, pero hangtod karon buhi gyapon naa diri karon. Praise the Lord. Hallelujah. One of those is Brother Jojo and Sister Oya. They experienced COVID and still they are alive today. Another one, si Sister Judith. I don't know kung Sister Judith positive ba ito sa COVID, but she is still alive until today. Praise the Lord. Hallelujah. Pestilence. The Lord said, when I shut up the heavens and pestilence among my people. But lastly, makaigsoon, there is a promise. And what is that promise? What is that promise? If my people who are called by my name. If my people who are called by my name, then I will hear from heaven and forgive their sins and heal their land. Mo na ang promise sa Ginoo. Let me review first, makaigsoon. Balik ko na to pag-review. Unsa man yun yung revival? What is revival? Next slide, please. What revival is? Understanding what revival is. Number one, we know that revival is in the scripture. Revival is a biblical concept. We cannot deny that the Bible teach about revival, and we need to teach this also to ourselves, that there is really a revival. Number two, makaigsoon, revival is a repeated cry in the scriptures, especially sa Old Testament, makaigsoon, ginabalik-balik ini nga cry out diha sa Old Testament, Lord, revive us. One example of that, ako lang pagkabasahon diri in Isaiah 64 verse 1, oh, that you would rend the heavens and come down, that the mountain might quake at your presence. Habakkuk 3:2, nakingon diri, oh Lord, I have heard the report of you, and your work, oh Lord, do I fear. In the midst of years, revive it. In the midst of years, make it known. And even in wrath, remember mercy. A lot of people in the Bible, they are crying out to the Lord of revival. Number three, revival is a work of God. This is not our work. This is not a work of a pastor sa church. This is not a work of the leaders sa church, but this is the work of God, sovereign act of God. But we have to position ourselves.
kinahanglan po na to, anda mo na katong kagalingon. When we yearn for revival, we have to prepare ourselves sa unsay pagkabuhaton sa atong buhi nga Dios. Nagtuo ba ta nga naay pagkabuhaton ang atong buhi nga Dios this coming anniversary? Hallelujah. Nagtuo ba ta that there will be a greater work that the Lord will be done in this place, in this anniversary. And that's why we have to position ourselves. And number 3, mga igsoon, revival is when God comes down. When the glory of the Lord comes down. I remember, mga igsoon, si Evan Roberts, gigamit sa Ginoo in the Wales revival. He led a prayer sa congregation, bend us, Lord, bend us toward yourself, bend us toward yourself. At sa pakuli niya sa balay, baon ni ginabalik-balik niya ka prayer kanunay, bend me, Lord, make my heart humble before you. And because of his prayer, revival na poured out dito sa Wales, London. And grabe ang pagpaglihok sa itong buhay nga Diyos. And lastly, revival is the extraordinary move of the Spirit of God. This is not something nga usual. This is not something nga pagpanglihok sa Ginoo nga atong naandan. Everybody say extraordinary. Extraordinary, which means it is a supernatural move of the Holy Spirit. Supernatural. That's why kaganina mga igsoon, the Lord led me to pray for our nation. We know, basin siguro kadakang naka-traffic karon kay maski sa Puente Osmeña, naanay nagrally dito. Kahit ito, kung asa pa dali napita sa bahin sa Cebu, sa Plaza Independencia, naapoy rally dito na hitabo. Anywhere in the Philippines, naay-rally ka na hitabo. Apan kita ng mga Kristohanon, let's cry out for a supernatural move of God diri sa ato ang nasod. That's why, mga ison, we understand revival is not the work of our hands. Revival is not something that we plan to do, but we have to position ourselves. Now, let's go to the warning, mga ison. When God shuts up the heaven. Next slide, please. When God shuts up the heaven. Ngayon naman lumabot sa panahon, can you imagine, si Solomon, nindot kayo mga ison, kinahuman na ang temple. Si Solomon nag-pray na kayo, nag-dedicate ang temple, naapagani ang glory sa Ginoo, naning reveal. But the Lord gave a warning. I will shut up the heaven. Kano samad nga mahitabo that the heavens will be shut up. 1 Kings 8:35, when the heaven is shut up and there is no rain, they have sinned against you. Sa diha nga ang tao nga makasala, when they sin against you, but if they pray toward this place and acknowledge your name and turn from their sin. It speaks about sin. Unsa pagay second reason that the Lord will shut up the heaven. Kini makaigsoon mo ni dapat warning sa atoa. Kaya naa ang temple, na-experience nato ang glory, we receive blessing, pero usahay dili nato mamatngungan, kanang dili nato mamatngunan na ang blessing nga atong gina-enjoy, it may lead us na mabugnaw ta diha sa Ginoo. Kay ang Israelites, mga igsoon, naka-experience sila ng abundance, but sila pag-enjoy sa abundance, niabot ang panahon nga makalimtan na hinoon nila ang Ginoo, and na-disobey na sila diha sa word of God, ug naglakaw na sila in rebellion against God. Mo that the Lord warned, when we grow cold, because kinagsalig na ta sa blessing ato na experience, the heavens will be shut up. Mo that the Lord will send locusts, kay ang blessing ay mong gina-enjoy, nga mo yung nakakosok pabugnaw nimo, the Lord will send locusts to devour that blessing. Unsa pa gyud, He will send pestilence to cause you death. I remember mga igsoon, every we have annual pastors conference sa Visayas Pastor Eljor. Nay mga pastors nga moingon ako nga, pastor na ako'y member nga nangana sa Cebu, nag-work,
na-promoted siya sa trabaho, then gipakutan ako, Pastor, nakaten ba siya sa Eljor? Moingon ko nga, kanatawa na nga mong gimension, Pastor, wag yun ako siya na-meet sa church. It cost them kagulaanan kay, and even I experienced that before, kay a lot of young people, after nila nga pang-eskwela, makatrabaho, ako ba ma-promoted sa trabaho, ako ba nindot ta kay experience, ako ba nindot ta kay experience silang job, ako ba nindot ta kay experience, adto na pay promotion nga nahitabo, pero pag-abot sa promotion makaigsoon ang nahitabo, nagkalayo na pud hinuon sa Ginoo. Panagsa na lang magkita sa church, dili na pud halos magparamdam. Sad to say, and even ako makaigsoon, I experienced that in the ministry before nga, I ministered to a lot of young people, pero pagkapot sa time nga naka-job na sila, nalayo na hinuon sa Ginoo. Maunay sad reality. That is a sad reality. Nga, Mona, ang dakong pangutana, is that a true success? Is that a true success? Nga maka-experience ka makapanalangin, maka-experience ka promotion, maka-experience ka og breakthrough, pero ang nahitabo sa breakthrough kayo mong na-experience, nagkalayo na hinuon ka sa Ginoo, igsoon, sultihan ko ikaw, that is not success at all because temporary na natanan. Work, job, business, pleasure, riches, these are just all temporary. Mulabay raning tanan. Pero kung malayo ra ganita sa Ginoo, then nag-enjoy ta niini, that is not success at all. That's why nakikunda, that's why our Lord Jesus says, do not store up treasures here on earth where moth and rust will destroy, but store up riches in heaven where moth and rust cannot destroy. When the heavens are shut up, when God shuts up the heaven, unsa may tabo, there will be no rain. Grabe kainit. Ang vegetation mauga, wala na yung water sa plants, mawala na ang food production. O because nga dunay famine, there will be a food shortage. Unsa may symbolize sa rain? Rain symbolizes the Holy Spirit. Rain symbolizes the outpouring of the Holy Spirit. Next slide please. Nagingon diha sa Isaiah 44 verse 3. For I will pour water on the thirsty land and streams on the dry ground. I will pour my spirit upon your offspring and my blessing on your descendants. I will pour my spirit, because rain symbolizes the coming of the Holy Spirit. Rain symbolizes the work of the Holy Spirit. Mo na kanagayon sa pulo sa Ginoo, when I shut up the heavens. Pasabot anang shut up of the heavens, we cannot have an encounter anymore of the work of God. And it seems nga to ang spiritual life na dry up. It seems nga padayon kita ka magkinabuhi, pero walay breakthrough. Padayon kita ka magkinabuhi, Unya lisod magid mahitabo, padayon ta magkinabuhi, wala na joy. Padayon kita magkinabuhi, wala na excitement until we question unsa magi-purpose sa kinabuhi. Unsa magi-purpose ka nagkugi ko niini? Wala na may excitement, wala na may murag zeal sa ako nga kanabitang mo padayon og papanglihok. It seems nga mo trabaho ko, magnegosyo ko para na makaon, na mabayran, then tulog, trabaho, negosyo or unsa pay buhaton para na mamit na goal, ganun sa paghibuhaton, tulog na pod, mata na pod sa buntag, nag-routine na lang, pero wala na makita ang purpose, kaya nga naman, wala na in-depth ang pagpanglihok sa balang espiritu sa kasing-kasing. Mana, the question is, nindot kayo nga masinati ang revival may tabo sa church sa Sunday, pero what will happen pagabot sa Monday hangtod sa Saturday? Di ba? Sayon kay ampo nga nasa church. Sayon magani kay ampo nga nadiri sa pulpit. Pero what if ko ikaw na lang usa?
Kaya nga naman, nadiri sa church, puro man spiritual tanan. Pero what if kung kita na lang usa? Is it easy for us to pray kung kita na lang usa? So, ko ka mo mga igsoon, daghang makasulti, nga masayon, iampo, nga naa sa church, kaysa ikaw na lang usa. That is a reality. It's easy to pray. It's easy to live a Christian life kung nasa church. But what will happen pagkabot sa Monday? That is one thing, that the heavens are shut up. Sometimes, mga igsoon, when we speak about revival, ang ato expectation, dahil revival mahitabo sa church, kay altar call nga mahitabo, na I mean to the praise and worship nga mahitabo, but what will happen pagkabot sa Monday? What will happen? What will happen pagkabot sa weekdays? Nakita na lang. Is there still a personal revival na atong nasinati sa atong kinabuhi? Rain symbolizes the Holy Spirit. When the heavens are shut up, and when the heavens are shut up, sa kung gimension ka ganina, we cannot experience in-depth working of God. I remember what Jesus said to Nathanael in John chapter 1, 49 to 51. Sa diha nga the Lord called Nathanael. Nathanael answered him, Rabbi, you are the Son of God, you are the King of Israel. Si Nathanael, di pa siya mutuo pag-una, ha? Sa Nazaret? Naabay maayo diya ka makita sa Nazaret na puro man na mga limbungan na diya sa Nazaret? Tanang crimes na diya sa Nazaret? Tanang mga kawatan na diya sa Nazaret? Kasi si Nathanael di siya katoo. Pero sa diya ka ni Dol si Ginoong Jesus niya. Kina siya, Nathanael, I already saw you under the fig tree. Then, pakadungog ni Nathanael ni Ana, naingon dayon si Nathanael, Rabbi, you are the Son of God. You are the King of Israel. And Jesus answered him, because I said to you, I saw you under the fig tree. Do you believe? You will see greater things than this. Ang imong makita, mas labaw pa saon sa imo nakita karon. And he said to him, truly, truly, I say to you, you will see the heaven opened. Everybody say, heaven opened. You will see the heaven opened and the angels of God ascending and descending on the Son of Man. Ningon si Nathanael, ningon si Ginoong Jesus kay Nathanael, makita nimo ang mga kalangitan maable o ang mga anghel magsaka kanaog, saka kanaog, saka kanaog. It signifies that what will be coming is the work of God. And when we speak about the work of God, ang problema nato, we are not aware of this. Ang problema nato, we may dili nato makita, pero wa nato makita mga igsoon, sa diha nga ang Ginoo manglihok, God is sending angels, ascending and descending. And I believe with all my heart, there are angels of the Lord that are present in this place. Nay mga kaigsonan, when their spiritual eyes are opened, they are seeing angels flying around. Because when we speak about angels, they are agents of God being sent on assignment. When the heavens are opened, when the heavens are shut up, mao kana na makamahitabo, dili na nato ma-experience sa pagpangalihok sa Ginoo, dili na po nato ma-experience ang in-depth working sa Holy Spirit, o kung sa pa'y mahitabo, dili na po makasaka kanaog ang mga anghel gikan sa langit when the heavens are shut up. Now, because when the heavens are open, it speaks about revival. Do you want to see an open heaven diya sa imong kinabuhi? Mura magkanabugno nga pagka-amen. Do you want to see an open heaven sa imong life? But what hinders revival? Let me discuss to you. Let me teach this fast. What hinders revival? Next slide, please. Or what causes the heavens to be shut up? What hinders revival? Number one, lack of prayer. Lack of prayer.
Money problema karon. When there is a lack of prayer, nakikita sa James chapter 4 verse 2, you do not have because you do not ask. You cannot experience because you do not pray. Naantay mga gipang-andam na mga breakthrough ang Ginoo sa ato, pero kanong hangtod karon wala pa nato ma-experience because we lack prayer. Naantay gipang-andam ang Ginoo dito sa kalangitan, kuwang na lang yun sa pagbobo, pero kanong hangtod karon wala pa na bobo because we lack prayer. That's why in Acts chapter 1 verse 14, all these were one accord, devoting themselves to prayer. Kabalo mo makaigsoon, when Jesus ascended to heaven, the believers are always gathering in prayer. Balik ko na ako pagsulti. Unsay purpose sa gathering sa mga believers? Prayer, dili outing, dili kaon-kaon, dili coffee, dili Starbucks. Dili Starbucks, dili Mr. Donut. Ang ilang ginabuhat silang gathering before, they spend it with prayer. Sad to say, baka igsoon. Nahimo mo ganing katawanan sa FB. Kung panahon sa outing, daghang banguyog, pero panahon sa prayer, gamay na lang kaayog mo join. Kina, mo to be honest, panahon gani sa outing, daghan kay magsig follow up nako. Pastor, madayon ta? Pastor, na ba'y masakyan? Pastor, kumusta ka to pagkaon? Pero kung magpatawag na gani kong gathering sa prayer, agoy, mga ghost. Ako pa'y magsig follow up, asa na mo? Ako pa'y magsig follow up, maka-attend ba mo? Pero panahon gani sa outing, usahay ko ako'y madugay, ako pa'y follow up on. Pastor, asa na ka, pastor? Nagpaabot namin ni mo. Pastor, asa nagsakyanan, kinapaabot namin. Pero panahon sa prayer, ako pa'y mangutana, mga igsoon, asa na mo? Mama na reality. Panahon sa pagampo, lacking kayo. Prayer meeting kada Wednesday, pila rin mo attend? Online pa kanina ha, wala ka namin dito sa church na gather, online pa kanina. Pastor Ben is so diligently leading the prayer meeting every week. That's why we encourage everyone to join in prayer. 1 hour and a half na mga kaibigan, online pa kanina via Zoom. And let us spend time in prayer, because when we believe in this, when the church is prayerful, the church is powerful. Again, balik ko na ko pagsulti aron nga nay makabato ng pagkapukaw ni ini. When the church is prayerful, the church is powerful. We become powerless when we are prayerless. You know what? Is it a sin to be prayerless? Is it a sin to be prayerless? Yes, nakikita sa 1 Samuel 12:23. Next slide, please. It says there, moreover, as for me, far be it from me that I should sin against the Lord. Nakikita si Samuel, far be it from me that I should sin against the Lord by ceasing to pray for you. Ayaw intawag tuguti nga makasala ko batok sa Ginoo sa akong paghunong sa pagampo. Prayerlessness is a sin. Next, makaigsuon, kini, lack of vision. Lack of vision. Mabita nakingundiha sa Isaiah 60 verses 1 to 2. Arise, shine, for your light has come, and the glory of the Lord has risen upon you. For behold, darkness shall cover the earth, and thick darkness the peoples, but the Lord is upon you, and His glory will be seen upon you. John chapter 4 verse 35, John chapter 4 verse 35, nagingon si Ginoong Jesus sa mga disciples, Do you not say there are yet 4 months? Then comes the harvest. Di ba makaingon mo, upat pa kabuwan, then diha pa ta makaani. But I say to you, the Lord Jesus told them, look, I tell you, lift up your eyes
and see the fields are white for harvest. Ang kulang nato mga igsoon, unsay usa sa rason nga makapahinder sa revival, because we do not lift up our eyes and see on what God is about to do. Sometimes mga igsoon, mablinded ta sa atong present na situation. Mablinded ta. Sad to say mga igsoon, mao na ni mahitabo karon, our theology is already based on what we are encountering right now, not already basing on the scriptures. Dagag mo ingon, wala ko giayo sa Ginoo, wala ko naka-experience og healing sa Ginoo. What if hospital ko 2 months, then wala ko giayo sa Ginoo? Will I still believe that our God is our healer? I will still believe because the Bible says so. Dili ingon sa akong experience, because the word of God says so, that our God is our healer. Sad to say mga igsoon, ako na ning ginabalik-balik og mention, naanay present na teaching nga ginatawag og cessationalism. Napasabot ang cessationalism nga ang pagpanglihok sa balang espiritu kaniadto dili na present karon, but unsa kung Jesus whom we are serving today. Kung ang Ginoo nagbanhaw siyang mga patay, karon pa dayon gihapon nga magbanhaw siyang mga patay. Kung ang Ginoo kaniadto nagkos siyang mga mata sa butangan ng abli, hangtod karon mao ra gyud gihapon, he is still the same God. Mabitaw kanina sa atong giawit kanina, talikala na bugto, mata na nga able, milagro ania ning dapit, kay tanan kang Jesus posible. Everything is possible with God. Proverbs 29:18, when there is no vision, the people perish. Unsa po'y makakos na ito mga igsoon kumalakta sa vision? Kini, mauni. Kung magtanaw na tas mga imposible, mo na makakos na ito, adi na ta magtanaw, sa unsay pagbuhaton sa Ginoo. Dakag may mo nako, Pastor, imposible nga makayuta ang church, imposible nga makabuilding ang church. Kaya nga naman, what ay kwarta? Asa ka nagtanaw? Kwarta o sa Ginoo? Usay man ko diya na magbase sa to magbase ang ato mga plano, diya na magbase ang ato pagtuo kung unsay naa nato. Pastor, lisod kina pastor kuwat ay kwarta. Sige ngon way kwarta. Pastor, lisod kay pastor kay dili matay ngunana. Kinsa ba tong gitanaw katong kagaling ko no ang Ginoo. Mabitaw ko say mag-joke gani ko. Usay gani ko nga kidding. Kay ano? Unsay nahitabo sa mga Israelites sa 10 spies. Sadya kasi Moses napadala siyang 12 spies dito sa land of promise. Unsay lang gi-report ang mga naa dito giants, we will not be able to conquer it. Then sa mga nagtuo unsa gibot sa Ginoo, gipalungtad pa sila sa wilderness for 40 years for the reason sa katong mga wala nagtuo dili makasulod sa land of promise. Mabitaw ka mag-joke gani ko, kung di gani ka magtuo nga makabuilding ang church, kung di gani ka magtuo nga makayuta ang church, basin ikaw na hinoon ang dili makapatong o makasod sa building. Wala kong joke kasagaran, ay, mo man may tabo. Masakit tagtanaw sa itong sitwasyon, way kwarta, masakit tagtanaw, luya ko, masakit tagtanaw nga, di na ito makaya, kinsay atong kitanaw, ang Ginoo ba'y atong kitanaw. When we have the vision, we position ourselves on what God is about to do. O mo na may tabo mga igsoon, the people perish because of lack of vision. Next year mga igsoon, last month I declare that there will be a harvest of soul possible, and even I believe next year we are going to have 2 services. Gamay ra ni amen, mura magwalay vision. Next year I pray that on Sundays dili na tao sa ka-services, there will be 2 services.
Mapa kini pagsulti nako, nanay mo reklamo nako, pastor, makapoy man ang musikim ni anak, mutukar pa sa buntag, mutukar pa sa hapon, awa na magtanaw na nagidaan lagi sa sitwasyon. Pastor, ang atong kurente ni anak musaka kay hunahuna aragod, Sabado pagani og Domingo sa buntag bag-on ng aircon 7,000 na mga datong bayron nun. Pastor, ang atong bayron nun sa kurente ni anak. Ay, nako, ay na ko takdi sa imong, di ko gusto nga matakdan sa imong unbelief. Di ko matakdan sa imong di ko ganahan nga matakdan sa imong pagkawalay pagtuo. Sometimes dito makanaw. Dili na to makaya, imposible. Dili na to makaya. Nag-awit ata kanina, kay Jesus tanan posible. Nakatawa ko just this week. Ako lang i-share mga isa ko permission na sa kong wife that I will share this. Ako lang i-share lang ka. Nagsis ko tragod me this week good na what if mabutan tayo magkaanak. Kabalo ba makaiso na inahitabo this week? Before ko natulog, nag-pray ko, Lord, we pray Lord na you will grant us a child. Pagkadlaw niya na, nagdamgo ko, sa akong damgo, natog ko, pero nanay bata sa akong tapad. O yan, nakamata ko sa kundam ko, paglingin ako, wala pa. O, damgo ra dito, but I already see it. Vision. Kinundam ko kausa. Nay, this is a true testimony. Nay, usa ka couple nga doon sa pastor, please pray for us nga makabaton mig anak. Wala pa gani anak, nagpalit na sila crib, nagpalit na sila og unsay tawag kanang stroller, nagpalit na sila mga gamit. Yan ay gipakutan na sila sa pastor. Ano nagpalit na mo na? Kay pastor, nakita na namo ang answer sa among prayers. Og ang ilang anak nahimo ng drummer sa church. Vision. What we are praying for, kinahanglan ato na ng tan-awon nga naanay vision. One time, mga son, I was praying, Lord, naglabad naman ako, Ginoong Diyos, magsige, hunahuna, pangbayad sa renta sa church kada buwan. Sabi na kanabita, padung na ang Diyo. I asked the Lord, walay imposible diya kanimo, Ginoo. Someday, we will have our own lot and building. And after my prayer, I dream, mga igsoon, ang akong gidamgo, mga igsoon, padulong na matapos ang construction sa building. I see it in my dreams. Naana. O, gato ko niya na mga igsoon, that will not be a ghost project. Balik ko na kong sulti. That will not be a ghost project. Why? Because walay imposible sa atong buhi nga Dios. Ang problema mga igsoon, ang mag-ghost ang atong pagtuo. Ayaw tugutin nga mag-ghost ang imong pagtuo. Next mga igsoon, kini lack of faith. We believe that God can slide 11. Taguna ka. Kini lack of faith. Unsay rason nga one time Jesus was on Nazareth. He cannot perform miracles there. When he visited Nazareth, diya siya gikan pero di siya maka-perform og miracles. Unsay rason? Verse 6, he marveled because of their unbelief. And he went around the villages teaching. But before na verse niya he cannot do miracles beyond expectation yan ang dapita. But still in the same chapter, pagabot nila sa Gennesaret in Mark chapter 6. Pagabot ni Ginoong Jesus sa Gennesaret, he was rejected at Nazareth. But pagabot nila sa Gennesaret, he performed a lot of miracles because the people of Gennesaret, they believed. O nagtuo sila, paghikap pa lang sa iyang garment. And as many as touch it,
As many nga naghika pa lang sa garments, they were made well. Why? Because of faith. We cannot experience if we do not have faith. Number 4, mga igsoon, unsa pa what hinders revival? Kini lack of brokenness. It says in Isaiah 57:15, for thus says the one who is high and lifted up, who inhabits eternity, whose name is holy. I dwell in the high and holy places, and also with him who is of a contrite and lowly spirit. Contrite. Who is of contrite and a lowly spirit, to revive the spirit of the lowly and to revive the heart of the contrite. Contrite sa Bisaya pa, kinsa katong kasing-kasing nga maghinulsolon. Broken. When we speak about lack of brokenness, it speaks about pride. The Lord wants to break pride sa tuang kinabuhi. Mao na ginatawag circumcision of the heart. What do we mean by circumcision of the heart? Because God wants to cut off every pride sa tuang kinabuhi. Next slide please. In Hosea chapter 10, verse 12, sow for yourselves righteousness, reap steadfast love, break up the fallow ground. Everybody say, break up the fallow ground. What does it mean when we speak about fallow ground? Kung sa farming pa, kining fallow ground, natamna na before, pero nahitabo karon nauga na. That ground has already been dried up. Wala na water, wala na rain, o dili na pwede matamnan. Ang ground, naggahi na pagmaayo. Fallow ground. Mo na ka nagingon sa Ginoong Jesus. Mo na ka nagingon sa Ginoong Jesus. Let it be from your heart. Let it be from your heart. Our rivers of living water will flow. But it cannot happen if our heart is a fallow ground. Fallow ground. Kinahanglan, unsa may makapaghahi sa kasing-kasing, it's pride. Pride, mo man na makapaghahi sa kasing-kasing. Kinahanglan nga ma-break up ka to kasing-kasing. I remember one pastor. One pastor, the Lord led him to make an altar call sa church. O sa diha, when the Lord called an altar call to the church, then pagsakit yun sa pastor, everybody run to the altar. But sa diha nga baka tao nagpadulong sa altar, he saw an angel of the Lord standing in front, nagdala og espada. What is the purpose of the espada? Because the Lord sent an angel to circumcise the heart. Mabitaw na kaingon diha sa New Testament, the Word of God is living and sharper than two-edged sword. Because the Lord wants to cause His Word to break our pride. Kinahanglan kita nga broken. Mabitaw nga there is a song, a broken spirit and a contrite heart you will not despise. You will not despise. God will. Mo na nga ginaingon ni David. Broken spirit and a contrite heart. Unsay rason that the Lord rejected Saul? Because Saul was not really broken. Nakasala si Saul, but he did not really repent. But sadya ka pakasala ni David, sadya ka si David na convicted sa iyang sala. Lingon si David, a broken spirit and a contrite heart you will not despise, and you will take delight in it. Circumcision of the heart. Let the Word of God pierce our soul. Let the Word of God pierce our hardened hearts. Let our hearts be broken. God wants to have our hearts to be broken. And mabroken ang atong hearts if we humble ourselves before the Lord. And lastly, mga igsoon, what hinders revival kini? Lack of desire or hunger.
Nagingon diha sa Hebrews 11, nagingon diha sa Hebrews 11 verse 6. And without faith it is impossible to please him. And whoever would draw near to God must believe that he exists and that he rewards those who seek him. Other version nakasulti dito, he will diligently reward for those who seek him. Ang problema mga igsoon, nganong walay revival because we do not desire it anymore. If a pastor wants desire for a revival, the pastor should preach revival in the church. And we should always cry out for revival, desire for it. I remember si John Knox. John Knox, siya ang gigamit sa Ginoo for revival sa Scotland. Specific kaya ginaampo sa Ginoo, give me Scotland or I'll die. Maunang ginapakayo sa Ginoo. And what happened in his prayer? There was a revival nga nitabo sa Scotland. One time, mga igsoon, as I prepare this word, I really cry out to the Lord, Lord, if I will not see revival nga mahitabo din sa church, may pagbuundang na lang ko sa pagkapastor. Kung dili na ko makita ang imong pagpanglihok. And earnestly, I cried to the Lord. I really desire for the Lord a supernatural move of the Holy Spirit na mahitabo din nga iglesia. And I really cried out to the Lord, Lord, if dili na ako makita ang imong pagpanglihok, may pagbuundang na lang ko sa pagpangalagad di mo, Lord, as a pastor din sa church. And we as a church, we should desire for it. Muna pangutana, are we still desiring for a supernatural move of the Holy Spirit? Or basta nakontento na lang ta kaingon ani? Same faces maghapon na kato makita. Kada Sunday. Wala na desire to desire to cooperate for evangelism, for winning souls. Let's desire for it, church. Let's desire for it that the Lord will revive us by sending His supernatural move. Ato nang i-desire. Mona, bakutana ko ninyo, are you still desiring for your whole family na mukhoyog na nimo diri sa church? Are you still desiring for your whole clan na masave? Desire. We should have a hunger for it earnestly. I will do this fast. How to position ourselves for revival. Number 1, there should be a call to brokenness. There should be a call to brokenness. Nagingon das pulong sa Ginoo, if my people will humble themselves. We need to be broken. Number 2, mga igsoon, there should be a call to prayerfulness. Magmainampuon kita mga igsoon. If my people will humble themselves and pray. I'll be planning mga igsoon, I don't know how to arrange this in the month of October or November. Last year in the month of October, we had a day of prayer and we did it Sunday afternoon. But I'm planning mga igsoon to call an overnight prayer. There is a church this coming maybe October or November. We'll find a schedule na kanusa ka majority available and we'll spend time overnight prayer. There is a church. And we'll really pray until the heavens will be shaken. Nahitabo na diri sa una, di ba, Pastor Ben, there was an overnight prayer diri before. And I pray and I'm planning to do it again here in this church. Ay kabalaka mga igsoon
Kung yung struggle, kinami mga batang kagmay, hala, patulugo na to diya sa children's room. Natin mga foam diha. Pwede na yun. Let's make ourselves available. Unsa nita po, nganong na salvation, ganita po sa Gentiles, because it is a prayer through a one man named Cornelius. He earnestly prayed, and salvation nita po sa Gentiles. Kini mga igsoon, number 3, call to earnestness. We really have to strive to seek the face. Seek my face. Kano sa manlas nga kana bitaw nag-desire kita ka grabe kita nga tong desire nga di kita muundang until na manifestation ng Ginoo. Unsa nita po sa bleeding woman in Mark chapter 6. Unsa nita po sa bleeding woman? The woman was bleeding for 12 years. O nagtuo siya, makahikap lang yun siya sa sinina ni Ginoong Jesus. Naglisod na siya, rejected pa siya sa community, rejected pa siya sa doctors, pero at the last strength that she had, katapusang kusog na lang yun niya, pero naningkamot siya og kamang, o sa pagpaningkamot niya og kamang, paghikap niya sa sidsid, sa sinina ni Ginoong Jesus, nakabaton siya kaayuhan. Earnestness, desire, we really have to strain forward. Si Bartimaeus, remember Bartimaeus, the blind Bartimaeus, gibadlong pa siya sa pakatawo, nga ayaw pagsakit niya, ayaw pagtawag ni Ginoong Jesus, but sa diha nga ang tao mabadlong niya, the more nga nag-cry out siya, Jesus, Son of Nazareth. The more he cried out, o sa diyang, the more he cried out, Jesus paid attention to him, and he got his eyes to be opened. So on, we may be challenged by some instances. Basta na mo na ko, Pastor, lisod kaayo kay mo ni sitwasyon. Pastor, lisod kayo kay mo ni sitwasyon. But the Lord calls us kung earnest pa ta nga nakasik diha sa Ginoo. Let us have the heart nga we will really strive on to seek God. And lastly, mga igsoon, there should be a call to repentance. If my people, please show the verse. Joshua, next verse. If my people not only praying, not only humbling themselves, not only praying, not only seeking, but turn from their wicked ways. That's why last Sunday I preached about consecration. Because from time to time, dahil makutana, Pastor, kinala ba yung magsigit ang bakal pasaylo? Kinala ba yung magsigit na o consecrate ourselves? Yes, kinala naman. Dapat mo ko na flesh sa tuwa. Basta later makasala na punta. Always consecrate ourselves. Because take note of this. The deeper the consecration, the deeper the revival. Let me repeat. The deeper the consecration, the deeper the revival. And as I close, karon mga igsoon, what we are about to do now, we are about the 24th year sa church is about to end by next Sunday. 1 year na lang. Mag 25 years na ang church. Let's pray. Especially for the anniversary next Sunday. I know, nakaka-excited ninyo nga ma-practice after the service. Nakaka-excited ninyo for preparations anniversary. But one most important preparation that we need to do,
Let's ask the Lord for the manifestation of His glory. Let's all rise, mga igsoon, and start to call on the name of the Lord and start to pray. Start